We have galaxy of directors sitting on the stage with various different vision. Let us begin this session by introducing yourself and about your movie or about your documentary. Please, Umesh, you can begin with that. नमस्कार. प्रथमतः तर सर्वांना खूप खूप सर्वांचे आभार की तुम्ही इथे आलात. आणि माझं नाव उमेश मोहन बगाडे. माझ्या फिल्मचं नाव सिनेमॅन. या फिल्मचा मी रायटर, डिरेक्टर आणि प्रोड्युसर. ही मराठी लँग्वेज फिल्म आहे आणि फिल्ममध्ये आम्ही सिनेमॅन म्हणजे मॅन विथ सिनेमा असं म्हणतो मी. जसं सुपरमॅन असतं तसं सिनेमॅन. तर एक चित्रपट चळवळीबद्दल, चित्रपटांच्या जाणीवांबद्दल ही फिल्म बोलते आणि लहान मुलांपर्यंत चित्रपट माध्यम योग्य पद्धतीने योग्य वेळी पोहोचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या माणसाची ही गोष्ट आहे. येस, थँक्यू. प्रतुल. Hello, good morning everyone. My name is Pratul Gaikwad. I'm the writer director of the film Dead Dead Full Dead. This is a very experimental film. I have tried to blend genres of crime and comedy. It deals mainly with surreal and abstract humor. By the way, this is playing at 2:45 p.m. today. I hope you catch the film. All right, thank you. मी राज मोरे. माझ्या फिल्मचं नाव आहे खालिद कशिवाजी. ही फार एक कंटेम्प्ट स्टोरी आहे. एखाद्या मुलाला आपण जातीवाचक किंवा त्याच्या जातीहून जेव्हा चिडवतो, त्या रंगभेदावून चिडवतो, तर त्यानंतर काय घडतं एखाद्या मुलांसोबत, ती एक कथा आहे खरं तर. आणि खालिद कशिवाजी हे टायटल ऐकल्यावर खूप लोकांना ते वाटतं की काहीतरी वेगळी असेल, पण ती प्रॉपरली मुलाच्या माध्यमातून मोठ्याची स्टोरी सांगितलेली गेलेली आहे. थँक्यू. My name is Srimohi. I am from Calcutta. I am a filmmaker. My debut documentary and Towards Happy Alleys was screened here on the 16th as a part of the special screening. It's a documentary that I made in Iran. So I went to Iran, learned Persian, and over 7 years I made this film. And I hope you can watch it. It's streaming also on Mubi. Apart from making films, I also sing and I teach cinema. Hi, good morning, everybody. My name is Jyoti Nisha. I'm a writer, director, producer, academician, theorist. So my film's title is Dr. B.R. Ambedkar Now and Then. The film is from Bahujan Feminist Gaze. It questions the caste inequality in India and the reframes questions of representation from a Bahujan feminist case. Basically, what you have heard of caste in popular culture, that is what my film completely challenges, because it is from an oppositional Bahujan feminist case. It is from a person who's from the communities and is telling the story. So yeah, thank you so much. Prasad sir. Hello, I am R.J. Prasad, director, Ashandam. I am from Kerala. मेरा फिल्म का डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर सारा मैं है. फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने को मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. सो थैंक यू. Yeah. Let us begin with Umesh. सुरुवात तुझ्यापासूनच करू सकाळी. मुळात हा चित्रपट बनवण्यामागची तुझी भूमिका आणि त्याच्यामागचं तुझं काय कारण आहे की तुला असं वाटलं की एक सिनेमॅन हा आपण उभा केला पाहिजे, जो लहान मुलांसाठी चित्रपट दाखवण्याची धडपड करतोय, लहान मुलांना चित्रपट कसा पाहावा, काय द्यावं त्यांना, ही सगळी धडपड तो करतोय. अशा माणसाबद्दल चित्रपट करण्याची इच्छा किंवा तुझा त्याबद्दलचा अभ्यास आणि त्यासाठी तू केलेली सगळी धडपड या संदर्भात तू काही बोलशील? मुळात असं झालं की याची सुरुवात कुठून झाली त्याच्यामध्येच त्याचं उत्तर आहे. म्हणजे कोल्हापूरमध्ये एक अशी चित्रपट चळवळ चालू आहे. म्हणजे मिलिंद यादव असं त्यांचं नाव आहे आणि ते चिल्लर पार्टी चित्रपट चळवळ चालवतात. म्हणजे ते सिनेमॅन किंवा या प्रोटॅगॉनिस्टचा इसेन्स फक्त त्यांच्यावरून इन्स्पायर्ड आहे. पण ही काय त्यांची बायोपिक वगैरे नाही आहे, गोष्ट फिक्शन आहे.
फक्त त्या कॅरेक्टरचा इसेन्स त्यांच्याकडून आहे. तर त्यांनी मला त्यांच्या चित्रपट चळवळीच्या 10व्या वर्धापन दिनाला ॲज अ चीफ गेस्ट बोलवलं होतं. आणि त्याआधी मी त्यांच्याबद्दल थोडी माहिती मला होती, पण जेव्हा मी त्यांना भेटलो आणि त्यांच्याकडून जाणून घेतलं तेव्हा मला लक्षात आलं की अरे हे फार इम्पॉर्टंट आहे, फार महत्त्वाचं आहे. आणि मग मी त्यांच्याबरोबर सगळ्या खेड्यापाड्यात वाड्या वस्त्यांवर फिरलो त्यांच्याबरोबर. म्हणजे तिथे गाडीही जाऊ शकत नाही अशा ठिकाणी आम्ही चालत 1 तास चालत आम्ही तिथेच पोहोचायचो. तिथल्या शाळेत त्यांच्या मुलांशी बोलायचो, त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करायचो, त्यांनी काय बघितलं आहे ते काय बघतायत हे जाणून घ्यायचो. आणि मग मला असं वाटायचं की मुलांच्याकडे मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, त्यांना व्यवस्थित तो ॲक्सेस होतो सगळं, पण त्यांनी जे बघावं ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही आहे किंवा ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं जात नाही आहे. आणि मग जसं चित्रपटात दाखवलं आहे की चित्रपट माध्यमाचा त्यांच्यावर काय परिणाम होतो किंवा ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमाचा काय परिणाम होतो आणि मग ती मुलं कशी रिॲक्ट होतात त्याला. तर मी स्वतःच्या घरात पण पाहिलेलं आहे की माझा पुतण्या आहे 7-8 वर्षाचा, तो माझ्याबरोबर बघतो टी व्ही, ॲडव्हर्टाईज बघतो आणि मग कुठल्याही ॲडव्हर्टाईज येतात मग त्याचे लहान मुलांना प्रश्न खूप पडतात. मग ते सरळ विचारतात, त्यांना कळत नाही की हे विचारावं की नाही. मग साधी कॉन्डमची पण जाहिरात आली तर ते विचारतात हे काय आहे, त्याला चॉकलेट दिसतं काहीतरी दिसतं. पण मग म्हणून तो सीन येतो त्या चित्रपटामध्ये की तुमच्याबरोबर जे लहान मूल बसतं आणि जो टी व्ही बघतं त्याला तुम्ही विचार करता की त्याच्या वयाचं ते आहे का नाही. त्यामुळे मग मला असं वाटलं की नाही, हा चित्रपट किंवा हा थॉट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्या जाणीवेतून आणि त्या नेणिवेतून हा चित्रपट निर्माण झाला. आणि हा चित्रपट करत असताना मिलिंद यादवांचा तू उल्लेख केलास, त्यांचा तुझ्यावरती त्यांना पाहून तू हे सगळं केलं, पण हे सगळं फिक्शनलाइज करत असताना या सगळ्या म्हणजे त्यातला तो लहान मुलगा वगैरे सगळं असताना या सगळ्यांना ज्या पद्धतीने तू कॉर्डिनेट केलंस त्यावेळेस तुझी होणारी जी धडपड असेल ती धडपड थोडीशी ऐकायला मजा वाटेल आम्हाला की काय, कारण तो अंकुर फार वेगळ्या पद्धतीने तू समोर आणतायस. ॲक्च्युली काय झालं की कोणीही त्यांचं कार्य वगैरे बघितलं असतं तर म्हटलं असतं आपण याच्यावरती डॉक्युमेंटरी वगैरे करूयात. पण मग मी तो कॉल घेतला की आपण डॉक्युमेंटरी करण्यापेक्षा याला थोडं फिक्शन करूयात, गोष्टीच्या स्वरूपात हे मांडूयात. मग गोष्ट म्हटली की मग वेगवेगळे कॅरेक्टर आले, सिच्युएशन्स आलेत. मग एक छोटा मुलगा आला, तिथे मला एक छोटा मुलगा भेटला होता त्याच्याबरोबर फिरताना आणि तो प्रचंड बडबड करत होता. मग त्याच्या बडबडण्यानेच मला इतकं भारी वाटलं. पण ते कॅरेक्टर फिल्ममध्ये आहे तसं नाही आहे, ते वेगळ्या पद्धतीने तो बडबडत होता. मग मी ते फिक्शन कॅरेक्टर अंकुर नावाचं त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलं आणि त्यानंतर डेव्हिड आले किंवा रिचर्ड आले. मला दाखवायचं होतं की जगातले 2 टोकं, 2 वेगवेगळ्या संवेदनशील देशांमधली कल्चरमध्ये वाढणारी 2 लोक चित्रपट माध्यमाच्या ब्रिजने कशी एकत्र येऊ शकतात आणि चित्रपट माध्यम कसं वैश्विक बनू शकतं. कोणतंही कला आहे ती देशातल्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या माणसाला कशी एकत्र आणू शकते हे मला दाखवायचं होतं. छान प्रयत्न होता आणि छान सगळ्यात सुंदर झालं ते. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. प्रतुल, मी पहिले राजकडे जातो. राज, टायटलच सुंदर आहे, खालीद का शिवाजी. थँक्यू. आणि तुझ्या मांडण्याचा प्रयत्न केलास तो अनुभव मी बऱ्याच वेळेस मी स्वतः घेतला आहे करेक्ट. वैयक्तिक. बरोबर. आणि हे सगळं करत असताना ही संकल्पनाच मुळात सुचली कशी रे? कारण त्यात तुझं एक वाक्य फार सुंदर होतं, इतिहासची वेलांटी पहिली का दुसरी? नाही, इलांटी उलटी झाली म्हणजे उलटी इतिहास झाली. बदलते का? इतिहास बदलतात. येस येस. आणि हा मूळ प्रश्न जेव्हा master विचारलास stroke. तेव्हा हा सगळा गोंधळ उभा राहतो. ही संकल्पना मूळ तुझ्या डोक्यात आली कशी आणि ती सगळी करताना ती काय पद्धतीने तू सगळी उमटवलीस? नाही, काय झालं की मी एक शॉर्ट फिल्मला मला बेस्ट डेब्युटंट डायरेक्टर मिळाल्यानंतर मला फीचर करायची होती आणि त्यामध्ये एक व्हिडिओ व्हायरल होत होता म्हणजे सोशल मीडियावर. आणि माझा रायटर जो आहे कैलाश, त्याने मला तो शेअर केला. आणि की तो व्हिडिओ आल्यानंतर त्या व्हिडिओ असा होता की एक मुस्लिम स्कॉलरचा होता की त्यांनी म्हटलं होतं की मला लहानपणी माझ्या वर्गात सर्व मुलं मला अफजल खान म्हणून चिडवायची. आणि व्हिडिओ ऐकल्यानंतर मला असं वाटलं की म्हणजे कोणाला जर आपण रंगावरून आणि जातीवरून चिडवतो तर त्या बालिश मनावर काय गोष्ट होत असेल त्याचा शोध घ्यायला लागलो मी. आणि स्टार्टला कैलाश बोलला की नाही आपण नाही करूया शिवाजी महाराजवर, कारण ज्या प्रकारे 5-6 वर्ष शिवाजी महाराजवर फिल्म येत होत्या, व्यावसायिक फिल्म किंवा ज्या प्रकारे फिल्म्स, ते कुठेतरी आम्हालाही मान्य नव्हतं, बचबटपणा किंवा नाही का तो एक. त्याच्यानंतर मग ती लिहायला घेतली कैलाशने आणि मग त्याच्यावर आम्ही ज्या प्रकारे ते रिमोट त्याच्यावर काम केलं, त्याच्यावर शोध घ्यायला लागले. तुम्ही म्हटलं की हे फिल्म पाहताना सर्वांनी मला काल तेच सांगितलं की हे किस्सा आम्ही कुठेतरी पाहिलेला आहे, वी हॅव रिलेटेड अबाउट दॅट. शाळेचं म्हणा, कुठचंही म्हणा.
तर त्यानंतर मग टायटल मी जेव्हा रजिस्टर केल्यानंतर कैलाशला मी जेव्हा टायटल ऐकवलं तर तो म्हणे टायटल खूपच हे वाटू राहिलं, काय वाटते? मी म्हटलं परफेक्ट टायटल आहे. तर त्याच्यामुळे ही टायटल खालीद कशिवाजी आहे. आणि सगळं करत असताना तुला झालेल्या काही अडचणी झाल्याच असतील, कारण हा मुळात हा विषयच खूप सेन्सिटिव्ह आहे महाराष्ट्रात तसं पाहता. हो. आणि पुन्हा त्यात तू खालिदला जोडतो म्हटल्यावरती आणखीन त्यात अडचण होते. नाही, खूप मोठी गोष्ट आहे. आज आपण अजिंठा वेरूळमध्ये ही फिल्म दाखवतोय. एक तर काही या शहराचं नाव चेंज झाल्यानंतरही बघा पहिल्यांदा किती मोठी आहे. गोष्ट आहे. आणि खालीसारखी फिल्म इथं दाखवतोय आपण, दॅट इज ग्रेट. काय आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ही फिल्म मी खूप लोकांकडे गेलो, 2 वर्ष मी फिरलो गेलो लोकांकडे. फायनान्शियली या फिल्मला ऐकल्यानंतर सर्वच लोक म्हणायचे खूप छान आहे आणि असं आहे. फायनान्शियली कोणीही तिला प्रोड्यूस करायला तयार नव्हतं, कारण त्या स्केलमध्ये मला तयार करायची होती. आणखी मुद्दा हाच आहे स्केलचा. तर तुम्ही जर काल फिल्म बघितली असेल, इट इज अ थिएट्रिकल स्केल. म्हणजे आम्हाला फिल्म बनवायची ती फेस्टिवल फिल्म नव्हती बनवायची. मी बी फ्रँकली म्हणजे मी पहिलंच डोक्यात होतं की फिल्म बनवेल तर थिएट्रिकल बनवेल. कारण काय होतं की मराठी फिल्मचं तेच होत आहे आपण की एक तर साऊथच्या फिल्म्स येत आहेत, आपण तुलना त्याच्या बजेटशी नाही करू शकत, पण व्हिज्युअली आपण इम्पॅक्ट तेवढंच द्यायला पाहिजे फिल्मला म्हणून. पण काय होतं की एखादा सब्जेक्ट मग तू हारवला जातो. त्याच्यामुळे तुम्ही बघितलं असेल माझी टीम जी आहे, माझा DOP विजय मिश्रा, तो व्यावसायिक DOP आहे. पण आम्ही तेच ठरवलं की त्याचं गॅंजर ठेवूया आपण. कथा जेवढी चालूपर्यंत त्यानंतर फक्त बजेट पण तेवढंच पाहत होतं. चॅनल्सला भेटलो, स्टुडिओजला भेटलो, पण कोणीही तयार केलं नव्हतं. फायनली माझे मित्र आहेत मायकल थेवर, ते अमेरिकेला राहतात, आणि त्यांनी फायनली ही फिल्म प्रोड्यूस केली. तर मी पण प्रोड्युसर आहे, पण त्यांच्या बॅकिंगशिवाय फिल्म होऊ शकली नसते. इतिहास हा विषय हँडल करताना म्हणजे कैलास असता तर कैलासला बोलायला फारच मजा आली हो असते. हो. पण ॲज अ डिरेक्टर म्हणून तुला त्या विषयाशी जोडताना, त्या लोकांना समजावून सांगताना, पण बऱ्याच वेळेस अडचण अशी होते की काम करणाऱ्या माणसाला सुद्धा एक मनात शंका राहते की हा नेमका सांगू का इच्छितो. या सगळ्यांशी जोडताना तुझा एक डिरेक्टर म्हणून अनुभव काय होता? नाही काय होतं की ते पहिल्यापासून लिखाणाच्या याच्यावरच आम्ही ठरवलं होतं की फिल्म लिहित असतानाच की आम्ही फिल्म कुठेही काय म्हणतो ना त्याला, जास्त माउथली जास्त होते. इतिहासावर लिहिताना डायलॉग जास्त होतात, व्हिज्युअली जास्त ठेवायची होती आम्हाला फिल्म. आणि हा विषय तोच आहे ना, मुस्लिम आणि हा असल्यामुळे कोणाला न दुखवता जी आपल्याला गोष्ट सांगायची आहे ती म्हणजे ॲज अ कैलाश आम्ही लिहिली. कैलाशने ज्या प्रकारे लिहिले आणि त्यानंतर राजकुमार तागडेने याचे जे डायलॉग लिहिले, हां, तर त्या तुम्ही बघितलं, तुम्ही मगाशी सांगितलं की डायलॉग या फिल्मची ताकद आहे. म्हणजे लोक अक्षरशः टाळ्या वाजवतात त्या डायलॉगवर. तर तीच आहे गोष्ट. थँक्यू. प्रसाद सर, अशांतम व्हेरी इंटरेस्टिंगली did not speak much in form of words, and there are very less. Today morning I'm talking with Prasad sir and I said, sir, there are only not more than 50 or 55 dialogues in the movie, but the movie speaks so much. So I'm very much interested in knowing your approach to visual storytelling, how the whole story is visually coming with us, with the silence and with the kind of music that you have used there. So what kind of you can say way or how your approach is towards visual storytelling? I mean, basically I am a cinematographer. अच्छा. So इसलिए वो सब व्यू फाइंडर में कम्युनिकेशन एक ऐसा. सो ये स्टोरी जो अशांतम की है, ये स्टोरी फिक्शनल है या आपने कहीं? नहीं, फिक्शनल नहीं है वो, ट्रू स्टोरी नहीं है, बट इंसिडेंट सब ट्रू है. ये सारी चीज़ें काफ़ी रिलेट करता है ऑडियंस, और काफ़ी हम लोग भी रिलेट करते हैं जब देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ जो होता है, वो अब्यूज़ समाज के हर हिस्से में है. और फोटोग्राफर हो बेसिकली, इसलिए आपने ज़्यादातर आपने अपने स्क्रीन का इस्तेमाल किया है, आपने साइलेंस का इस्तेमाल किया है, आपका कैमरा काफ़ी कुछ बातें बता जाता है. आपने जो कैमरे के थ्रू जो बताया, जो सारा नेचर केरला का इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी आपने जो नेचर जिस तरीके से सारी सिचुएशन को अशांत करता है, उस नेचर को कैप्चर करते वक्त, उस चीज़ को देखते वक्त आप एक
सिनेमाटोग्राफर एज वेल एज इस फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते आपने इस विजन को ट्रांसलेट करते वक्त क्या क्या प्रोसेस आपने अपने कुछ सोचा था? वो मेरा इमेजिनेशन योर इमेजिनेशन. विजुअली क्या है वो मैं ऐसा देखता है आदमियों को वो बात करने के ऊपर वो उसका मुंह में उसका मोमेंट में वो सब में क्या क्या है साइकोलॉजिकली ऐसा है ना. बात झूठ है बट हमारा जो क्या क्या करता है यही है ठीक है. यही है मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा. सर जो जिस तरीके से अगर आपने कल मूवी देखी होगी, इफ़ यू हैव सीन द मूवी यस्टरडे अशांतम, दैट मूवी इफ़ यू वॉच इट वेरी केयरफुली यू विल फाइंड आउट दैट the camera speaks more than the characters in the movie, and the way he has used the camera and the way the camera moves close to the characters, and the kind of close-ups that gives you an understanding about the way that the feeling that is going on inside the character without using any kind of words makes Ashantam really Ashantam amongst the audience also. That it makes audience to feel uneasy, and they are not able to express what they are, because sir is basically a cinematographer. मेरे को भी एक्सप्रेस करने को नहीं सकता है. ये हालात कल फिल्म देखने के बाद सभी की थी कि लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे. या and that's why if you have seen, this man is not speaking so much, and he is not able to tell you more about that, because the way the whole film moves it makes क्या क्या इस फिल्म ने आपको बाद में बहुत तकलीफ दी है? कि आप इस फिल्म का रिसेप्शन कैसा रहा? क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री अभी थिएटर में नहीं रिलीज किया, रिसेंटली सेंसर किया फिल्म. ये फिल्म का प्रोड्यूसर भी मैं है. थैंक यू सर. थैंक यू. श्रीमोई, you have traveled to Iran, studied Persian, and then you tried to follow the culture, and your minute observation of the culture also shows that while shooting your hijab gets away, and a small boy said that hijab, and then you once again re-put all those things. What was the biggest challenge that you faced while making your film, while making your documentary? Yeah, before that, I have to say a little bit about the film. Hijab is very important, but then as women also, we feel that hijab is just also an external element, because the real problem is that our choice is taken away. And the hijab, the imposition or the removal of it is symbolic. So let's not confine it only in the realm of the hijab, but it's better to say the veil. Because when we talk about the veil, we talk about both symbolic and real, actually. Because we veil even when we don't physically wear hijab. I'm not wearing a hijab. I don't see anyone in this room wear a hijab here. But I think all of us are expected to put on veils in some way in society. And the film and toward Happy Alleys, in Persian it's Be Kuche Ye Khoshbakht, for anyone who understands Persian here, is about expression and the free flow of expression, and against any form of veiling, actually. Because veiling is essentially censorship. And my film looks at how, in a place like Iran, where there is extreme amount of censorship, even in India there is, in a place like that, how filmmakers still make films, fight, put their lives at risks, and make films. Poets write their poetry. Women sing even when they are not allowed to sing in public, and go to prison for it, unfortunately. And yet, there's so much of vigilance and so much of censorship. It feels like an Orwellian state. And yet, people are always finding pockets every day in which they steal
their moment of freedom, because our expression is truly our free space. Like Sir was saying, sometimes we don't have the words to express what we feel, but we express through cinema, maybe through poetry, maybe through music, through singing, through dance. And it's not, it's any one medium. We just may be comfortable with one thing, which is our expression, but at least in our minds we should be free, we should be allowed to be free. But in a place, in a country like Iran, that freedom has been taken away. And this film follows filmmakers. If any of you have watched some Iranian cinema, it follows very well-known, very well-loved filmmaker Jafar Panahi and Abbas Kiarostami. It's a search to find him. And there are other filmmakers. It's about Furugh Farrokhzad's poetry. I hope some of you can go and read some of her poetry. It's available on furughfarrokhzad.org. She was a feminist poet who wrote in the 60s in Iran. And her poetry really impacted me deeply when I was 21 and doing my master's in film studies in Calcutta. And I was deeply inspired to, I felt that there were no walls between India and Iran, because her poetry just reached me directly. And her poetry is taught along with the cinema of New Wave in Iran, which is, the cinema that came full force after the formation of the Islamic regime, Republic in 1979. And both her poetry and the cinema deeply impacted me, so much that the 21-year-old in me had decided that I need to learn Persian. And I need to read her poetry in original Farsi, and I need to go to Iran and ask the filmmakers, how do you keep finding the inspiration to tell your stories? Where do you find such guts? And what is this inspiration? Please share it with me, because sitting in India in 2015, I was hoping I'd be able to find similarly, inspiration in similar ways. So that was my journey. So over the next few years, I enrolled in a PhD course in my university, because I felt that this film or this endeavor that I began needed proper research. I didn't want to just be an outsider and go to Iran like a tourist and make a film. I wanted to learn Persian. I wanted to be academically grounded and be prepared when I go and meet these filmmakers. So when I went there, I was prepared, and these really big filmmakers, world famous, loved filmmakers, they gave me their time. And like cinema does, this film also opens up to real life. And me being a woman, I had access to these women's spaces, because in Iran, a lot like India, spaces are regimented between men and women. And I had access to these spaces. And slowly over time, I made friends, and women also shared their stories with me. So it begins with cinema and poetry, but opens up about the resilience of women and people, in Iran and around the world. So if you watch the film, I hope you'll be able to connect with it, because that's why I made the film, being an Indian, because it connected with me similarly. It really felt like it was my story. Challenges are, when I started making the film, I had no funding. So I saved my PhD stipend, which any PhDs, anyone doing research here would know. Lovely. But
you must be getting a lot of funds, no? No? Okay. Because I was doing a non-net PhD from Jadavpur University, and then I used to get 8,000 rupees a month. I think you get more than that. But who knows? Yeah, but in the realm of arts, especially then, I hope it has increased. I mean, it really. Um, so I saved 8,000 rupees over a period of 12 months, and that was my first trip to Iran. And I enrolled myself under Tehran University, where I started studying Persian. So, and in those 3 months that I was there, I thought, one life. I don't know if I'm going to come back again. I had never been to Iran before. I took my camera, which was very basic. I don't think anyone will think of making a proper film with it. It was a Canon 600D, not even a full frame camera. I actually took my kit lens. There are some shots with the kit lens, but I used a 1755, which is a good lens, very good lens with 2.8 opening. And a wide lens, and just a zoom recorder, not even lapel mics in my first 3 months. So the first challenge came from having no support system in the beginning, and basically figuring it out all on my own. I went 5 more times in Iran. I got a little more funding, but funding was very, scant. And I think the biggest challenge, and I think Jyoti will agree with me here, in documentaries is we need more people to believe in us. We need backing from India. We need support from every possible arena, from little organizations to producers who believe in us, from lawyers who can protect us, I don't know, from the system, from the government, every possible way, because it took me 7 years to make the film, and I felt really lonely in so many ways. But then our films are also traveling around the world. I opened at Berlinale in 2023, and then everyone is a friend, like everyone. I've had more support, and I'm hoping that for my next film, I feel like there will be more support. But especially for first-time filmmakers who are giving everything out, taking risks, doing things like this, there needs to be a support system. So this is the biggest challenge, because when we are young and feisty, we'll do it. We'll put in whatever money we have, even if it is 8,000 rupees, we'll figure a way to do it. But after that, we need a support system. So yeah, I think even today, that is a challenge. Because we don't have that culture of watching documentaries in India still, because a documentary maker like Anand Patwardhan also faced the same kind of trouble till date. And that's what we need to think about it very seriously as a cine audience, as audience who watch certain things on the screen, that we need to have a good documentaries also, and that is what AIFF is trying to have, that documentaries and all those things to be put in its own catalog and in its own viewing for the audience. Nice efforts. Now Jyoti, coming to you, because the topic, the title, the movie documentary that you made is very much close to this land also. Because this land knows Dr. Ambedkar very well, because he lived here, he built a college, he built an education institute. The university in which I work is named after him because of his efforts for the university in this area. And if you move around the city, you will find out most of the part of this city speaks about Dr. Ambedkar in various ways. Now, when you are talking about Dr. Ambedkar now and then and relating the events, the incidents that took place in recent years and trying to correlate with Ambedkar, what thing you feel that your viewers should take away after watching that whole documentary of Dr. Ambedkar now and then? Okay, hello, hi guys, once again. Okay, I'm also a theorist, so, and I come from a family, my father was an anti-caste activist. He
worked with BAMSAFE. He was president of that organization for some time. And मैं हिंदी में भी बोलूँ चलेगा? चलेगा, कोई हाँ. कोई मसला नहीं. ओके तो वही है कि आप अगर जब एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट फैमिली से आते हो तो आपको यू नो यू ग्रो अप सीइंग Ambedkar all your life, right? So I have celebrated, you know, his birthday. बहुत ही मतलब हमारे यहाँ दिवाली या होली इनसे बड़ा होता है बाबा साहब का बर्थडे या बुद्ध पूर्णिमा है. So I have grown up seeing that, and I did not understand कि why my father just gave us like, and he was also a railway employee. So and he was my hometown is in Lucknow. तो वो हर सिर्फ शनिवार को आते थे और शनिवार को आते थे और बस वही एक डिनर टाइम होता था और संडे निकल जाते थे फिर यही एक्टिविज्म के लिए. And like so it was like you know like you will question like why your father is not giving you so much time to the family or to the children actually. But over the period of years only I understood ki, oh my god, you know, when especially BJP came in power in 2014 and then everybody's talking about Baba Saheb. Then whether it's a politician, whether it's a filmmaker, or it's an academician, it's a writer, it's whoever, right? It's मतलब 2014 से consistently I saw a rise that he's being talked about. But I really felt like that more than talking about it, I felt like he was being appropriated more than being really acknowledged and for the kind of legacy he has left in this country. So yeah, so this is something like I started shooting the film in 2015. Like Shri Moi, I mean, I also, I mean, it was just like a shift. बहुत काफी 2014 से काफी कुछ हो रहा था आपके देश में, हमारे देश में कि, and I'm also, you know, I've studied from FTI, I've studied screenwriting from there. So तो पहला इंस्टीट्यूट वही था, गंजन चौहान उनको चेयरपर्सन बना दिया था वहाँ का, and then तो हमारे ये स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया and I believe like artists नहीं छोड़ते हैं कोई भी छोड़ सकता है मतलब politicians हो सकते हैं writers हो सकते हैं you know like whatever they can like co-opt the discourse but artists don't. Artists will fight for it and that's what I saw in like FTII and so it began from there and then in 2016 Rohit Vemula was institutionally murdered by Hyderabad Central University. And I was like, okay. And I'm really, right now, I'm getting goosebumps talking about him. But I just felt like, okay, I've gone to a film school, so आपका government film school को बंद कर देना चाहता है, JNU बंद कर देना चाहता है, and TIS में, you know, Dalit and Tribal Studies Department बंद कर देना चाहता है. Then and then like Rohit Vemula and Rohit Vemula was like us, right? He spoke like us. So I was like an English speaking person who wants to write science fiction. He's reading Carl Sagan and this is how the state treats him. So, you know, so I was like, no, this is, so for me it was like very personal. It became very, very personal and it's really like opened up this gamut of questions and, you know, you really want to understand what is unfolding in your country actually. So I was like, अच्छा institutions बंद कर देंगे, news नहीं चलाना आपको, आपका media, journalism is almost dead in our country right now. So journalism नहीं exist कर रहा है. The cinema is becoming extremely propagandist since 2014. You will see the kind of narratives that right wing is peddling, and obviously it's so much related with producing, right? And because also I'm also a theorist, so I've theorized this theory called as Bahujan spectatorship. And it is inspired by Bell Hooks' black spectatorship. So I could see this like being a, you know, like a you know, like a writer and somebody who's seen cinema and learned and watched films in a film school and stuff. So I was like, and I was speaking to my friends, जिन्होंने मतलब अपने मैं FTI के स्टूडेंट से या फैकल्टी से बात कर रही हूँ, उनको भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, right? So they were like कि अरे इतना क्यों बोल रही हो, मतलब you know like is whenever you start resisting something, तो सामने वाले को what you're doing is you're taking away their power actually, because you have a perspective which does not agree with them, and it's an oppositional perspective. So for me, like and I was
like I relate with it. Like I was called for a panel to moderate a session with very esteemed filmmakers, and they were talking about caste and everything. So I just like asked them, what was your process? Like, did you find, how did you research about it, or did you find your politics while making the film? कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी सीख सकते हो. तो मुझे वो सही जवाब नहीं मिले. तो and I was like really, because I studied in TIS, so फिल्म के बनाने के दौरान ही मुझे लगा मैं लिख नहीं पा रही हूँ इसका स्क्रिप्ट, एंड बाबा साहब का फिल्म है, तो मैंने कहा गलत हो जाएगा तो मार डालेंगे. मतलब मेरे घर वाले ही मुझे डिसोन कर देंगे. So I went to TIS, I studied MA in Media and Culture Studies, and I understood this Indian society. I understood the structure of caste, the pyramid of caste, and why you're designed to be at the bottom. So I theorized this Bahujan spectatorship, and Bahujan spectatorship relates to, it's an oppositional gaze and political strategy of Bahujans to reject the Brahminical representation of caste in Indian cinema. So 100 साल के सिनेमा में ऐसा नहीं है. There are esteemed filmmakers, Shyam Benegal, Ray, so many people have talked about, but they have always extrapolated caste as class. But caste is a different reality. Caste is a social issue. We cannot confuse it with an economic issue. So, so for me, like, yeah, it became from a very personal question कि अरे institutions में नहीं बात हो, मतलब institutions बंद कर देना चाहिए. So basically anything which has, anybody who has a scientific temperament, आप सवाल पूछेंगे, आपके constitution में लिखा हुआ है कि you need to have a scientific temperament. As a citizen, you have to have that scientific temperament so that democracy is maintained. You can be a democratic citizen in this country. So yeah, it was like a very personal story for me, and I was like, now I have to theorize it also. So I first theorized Bahujan spectatorship, and I also started making the film, and I went to, like Shimoy is saying, I started with like very little money, and especially when you're a woman and trying to make a film, oh my God, it's so tough. Like it's because people don't take you seriously perhaps, and that is what patriarchy is exactly about. भाई मेरे पास भी दिमाग है यार, like मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ, so, and all physiologically we all are made similarly, so I don't understand this construct of gender and caste and class. These are human made concepts. So I really do not think, if you call yourself educated or rational, please think before you say anything. Please think before you peddle something in popular culture. So for me to make the film was this, that I don't agree with popular culture. I do not agree. I have respect, like, for filmmakers who have talked about films, made films on caste or gender, this, that, ठीक है, but it does not give me the integrity of the human being that I've grown up with. What about in Marathi or somehow when you're talking about a Bahujan spectatorship? What about Pa Ranjit? What about Nagaraj? Yeah. They are making the films in popular culture, even asking the society about the caste especially. Yeah. And I may say about Nagaraj, or I may say about Pa Ranjit also, who is very much insisted on talking about. And now, apart from Bahujan spectatorship, you have once again a term is coined as a Dalit cinema. So what do you see that this kind of movie are getting very much close to the popular audience also? So popular cinema is also making close to the people to understand, to think about caste and its realities also. Yeah, it's happened in last 10 years, but not This before is what that. a 10 years picture. Yeah, and Ranjit is my co-producer, and he's there in my film also. So so he gets it. He gets it. I mean, he's my co-producer. He knows what I'm talking about. He knows this is how I talk. Straightforward, and I use academic language. I have all the possible arguments you would want to ask me questions about. I'll be able to engage primarily. And I did my third master's in TIS primarily to understand the structure, because I'm like कि मैंने सिनेमा FTI में भी पढ़ा है, पर वो क्या करते हैं, हम क्राफ्ट और टेक्निक में ही फंसे हुए हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाट पॉपुलर कल्चर डज, कि आपका क्राफ्ट बहुत सुंदर है, टेक्निक भी बहुत सुंदर है, आप कह क्या रहे हो, what are you saying? Because that is what storytelling, I think, anything that you're saying new, that is what is very, very important for me. When I came to TIS, and when I was studying, because I studied in media and culture studies, when we studied cinema there, we were learning about cultural studies and social science. हम कि character कहाँ से आ रहा है,
कैरेक्टर कौन से रीजन से आ रहा है, कैरेक्टर का पॉलिटिक्स क्या है, कैरेक्टर का रिलीजन क्या है, all of that. So I was like, this really needs to, there is clearly a gap that exists in popular culture where you're not engaging with the research. And even if you're engaging with the research, let's say, see, it's about representation and I think collaboration. Otherwise, authentic cinema cannot exist. It's very simple. Like, if I have to make a film on a transgender and I'm not a transgender, I have to collaborate with a trans community so that there is an authentic representation. And when that representation is there in cinema, then people can relate with it. It is educational. It is, cinema is a pedagogical medium. आप सीखते हो इससे. At the same time, it's an also culturally ideological apparatus. Cinema is also, so आप इसको मैप कर सकते हो कि आपके देश में कौन सा गवर्नमेंट है और कौन सा सिनेमा बन रहा है. It's ideology. It's very, very simple. So yes, I mean, I have been watching Nagraj's films and Mari's films and Ranjit's films. I would like to take names of some women. Leela Santosh, she's a indigenous woman from Wayanad, and she's also a filmmaker. Then there is Jenny Dolly. She's a Dalit filmmaker. She's made a short film, something like Auto. I don't remember the name, but her name is Jenny Dolly. She's based in Chennai. So I want to see more women filmmakers because we see the world differently. Naturally. Because every eye behind the camera is speaking more than anyone else. Although you are making films on women issues, but the eye is behind the lens is patriarchal eye, then it shows the thing different way. So it's a good thing that we need more women directors to come ahead and to have a talk like that. We'll ask Pratul because what exactly, Pratul, now the audience will watch your film. I'm not expecting that you should say something about your film, but I'm expecting to know from you that when you are going with making of all those films, what kind of a process you follow and what kind of process that you carry on while making of all these films. Okay. Hello everyone again. So I'll just brief you a little bit about my story so that nothing goes bounce off your head, right? So हम लोग सब एक मर्डर मिस्ट्री देखते हैं, राइट? तो मर्डर मिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक घर में कोई खून हो जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट करने वाला कोई डिटेक्टिव या पुलिस ऑफिसर आता है एंड द सस्पेक्ट्स आर 4-5 फैमिली मेम्बर्स, राइट? तो उसमें से डिडक्शन होता है कि कौन किसने खून किया, किसने खून किया. दिस इज अ टिपिकल हू डन इट जॉनर मर्डर मिस्ट्री. तो आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड विद दिस स्ट्रक्चर and I added a lot of interesting elements. I played with absurd humor and surreal elements. For example, मेरी फिल्म में एक बकरी है, गोट. तो वो गोट कहीं गिर जाती है और वो गोट टॉय बन जाती है, लिटरल टॉय. ठीक है. मेरी फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसके हाथ में स्पार्क होता है, दैट्स हिज मेडिकल कंडीशन. मेरी फिल्म में इक्लिप्स है जो बालकनी के राइट आउटसाइड बहुत बड़े तरीके से आ जाता है. So it's a very surreal film, and I found mixing these surreal elements, absurd humor, and the usual structure of a whodunit murder mystery exciting. And I just worked around that idea. And what came out is a pure interesting drama which deals with very urban and modern conflict. और मैंने ना काफ़ी consciously एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सोचा था एंड आई डिड दैट एक्सपेरिमेंट हियर. तो दैट्स व्हाट द जर्म वाज. एंड टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ हाउ आई रीच टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आई हैव रिटन फीचर फिल्म स्क्रिप्ट बिफोर. तो लाइक ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही स्पेंड ऑलमोस्ट 2 years पिचिंग इट टू द प्रोड्यूसर. तो वो मेरा भी साइकिल चला गया था. आई स्पेंड लाइक 4 years ट्राइंग टू मेक अ फिल्म. तो हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता था और मेरा फिल्म बन नहीं पाता था. आशुतोष सर ने भी कल परसों बोला था कि जब तक उनका पहला शॉट नहीं होता दे डोंट बिलीव कि ये फिल्म बन रही है. तो इट्स अ वेरी अनसर्टन स्पेस फिल्म मेकिंग एंड इट्स नॉट हेल्दी एक्चुअली टू स्पेंड दैट टाइम. वेटिंग पीरियड जो होता है ना, इट्स किलिंग. इट्स नॉट हेल्दी. आई रियलाइज इट आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो आई रोट दिस फिल्म एट द टाइम ऑफ कोविड. तो कोविड जब चल रहा था, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन मुंबई फ्लैट. आई वॉज सेफ एंड साउंड. देन कोविड में आई टुक अ डिसीजन that I want to write 2 scripts. It was a challenging thing for me. I decided कि let's challenge yourself, write 2 scripts.
So I started developing two scripts. So one of that was Dead Dead Full Dead, and तो मैं दो एक साथ लिख रहा था, तो आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि दोनों में से एक कोई तो बहुत अतरंगी लिखता हूँ, सो दैट वो मिक्सिंग ना हो जाए राइटिंग प्रोसेस में. So I started experimenting with this particular idea, and mostly it was like a personal writing for me. I decided कि and also मेरा जो previous experience था, waiting period, producers होगा फिर actors नहीं होगा, वो सब equations में मुझे पढ़ना नहीं था. So I very consciously wrote something which I can produce myself, maybe shoot on mobile phone, because in the advent of this digital world मुझे realize हो रहा था कि I am the one, I'm not exploring that options mobile phone पे, and without worrying about market norms कि market में क्या चलता है, ये चलता है, वो नहीं चलता है. I just wanted to do something which excites me in my own resources without bothering about any filmmaking constraints at all, क्योंकि वो already मेरा टाइम लिमिट हो चुका था उसके लिए. So तो जब मैंने ये लिखा, तो it was for personally purely for my own joy, and I started looking for a producer या co-producer. बट जैसे बोलते हैं ना, लाइफ इज़ वॉट हैपन्स टू यू व्हेन यू प्लान अदर थिंग्स, तो वैसे ही हुआ. जब मैंने ये छोटी सी फिल्म लेके गया, तो आई गॉट अ प्रोड्यूसर फ्रॉम गुजरात, लकीली. ही गॉट एक्साइटेड हियरिंग द स्क्रिप्ट्स. So and then I started looking for actors. So he was very confident about the script, more than me probably, and he suggested that if you are going to do a film, let's at least make it up to mark where we can pitch it to others also. So we started looking for actors. So we got support from Swastika Mukherjee. I'm very thankful that she agreed to do this film. And when Swastika came on board, got other actors also, and when we started developing, went ahead in the process of filmmaking, I started developing more and more confidence in what I have written. I got Abdul Aziz, he's a very wonderful co-writer of the film. So like I was saying, as and when I went ahead in the process of filmmaking, my crew, my actors, the way they started responding to the material, it was very exciting. Everyone was very, very excited. What is this? This is new, right? And हम लोग हर बार बोलते कि यार कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. तो वो ये चीज़ थी. सब लोगों को लगा कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट. गुड बैड अगली, इट्स नॉट important. This is different. We should try it and see how it evolves. So I still remember there is a scene I shouldn't evolve. There is a scene where my character pulls out a knife from a dead person's body. So जब मैंने ये लिखा था, I was very very how do I say, confused नहीं बोलूँगा, but excited कि ये दिखेगा कैसे. जब वो पहली बार images दिखने लगी, then I started developing कि हाँ यार, this is something interesting. So this film is something in a nutshell, I'll say कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि कुछ नया करने का चाहिए, नया देखना है हमको, नया करने की कोशिश करनी चाहिए फिल्म मेकर्स ने. दिस इज़ द नई कोशिश. गुड बैड अगली, आई एम नॉट द वन, यू आर टू जज दैट, बट दिस इज इट. Thank you, directors, for your nice comments, and thank you, audience. Thank you very much.